Hey children, welcome back to EDUHUNT classes where you can excel your academics. This video is all about the third law, that is law of multiple proportions. Okay, what is that law of multiple proportions? So far we discussed regarding two laws. Interview law of conservation of mass and also law of definite proportions, also called as law of constant proportions kada. Ippudu entante it is all about law of multiple proportions. Okay, so this law was stated by John Dalton. Who is he? John Dalton. So he proposed the law of multiple proportions. Previous ga law of definite proportions are proposed previous one. Very good. Proust. First one ఏంటిది? Conservation of mass proposed చేశారు. Yes, Lavoisier proposed that law of conservation of mass and Proust proposed law of definite proportions, and here John Dalton proposed the law of multiple proportions. So scientist name కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, individual గా కదా. So here we have the law. According to this law, whenever two elements combine to give more than one compound, ఇక్కడ మెయిన్ నోట్ చేసుకున్నట్లయితే whenever two elements combine, the chemical combine to give more than one compound. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసాము, ఒక కాంపౌండ్ ఇండివిజువల్గా చూసాం. ఇప్పుడు more than one compound. Now the weight of one element that combine with a fixed weight of if the other will be in the simple ratio. Examples we can just see. Okay, before that let's have a cross check look again. ఈ law ప్రకారంగా whenever two elements combine to give more than one compound, ఒక కాంపౌండ్ కన్నా ఇంకా ఎక్స్ట్రా 2 or 3 కాంపౌండ్ ఇచ్చినట్లయితే then the weight of one element that combine with a fixed weight of the other will be in a simple ratio. So మనం జాయిన్ చేసి కంబైన్ అయిపోయాక కాంపౌండ్ ఫార్మేషన్లో రిప్రజెంటేషన్ ఎప్పుడు కూడా సింపుల్ రేషియోతోనే ఉంటుంది, సింపుల్ వెయిట్తో రిప్రజెంట్ అవుతుంది. అది విల్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ if two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element, okay, element different mass ఉంటుంది కదా, depend upon molecules, atoms, yeah, different masses of one element which combine with a fixed mass of other element bear a simple ratio to one another. We'll see how. And who proposed this? John Dalton. I'll give the example for you so you can easily understand the given definitions. Okay na? Yeah. So here we have example number 1, that is sulfur and oxygen. What is this? Sulfur and oxygen. So sulfur, oxygen kalisi ikkada we have two different compounds. For example, here we go. Sulfur plus oxygen combined with SO2. SO2 అంటే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, అది ఒక్కటేనా అంటే వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్. ఏంటో తెలుసా, అది ఎయిదర్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ ఆల్సో అంటే SO3. సో ఇలాంటి కేసెస్లో రేషియో సింపుల్ రేషియోగా ఎలా మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఒకటి స్టాండర్డ్గా ఉంది. ఏంటది? సల్ఫర్ ఇస్ ఎస్ అంటే ఎస్ ఇక్కడ ఎస్ అక్కడ ఎస్ అంటే ఒక్కటే ఉంది సల్ఫర్. బట్ ఆక్సిజన్స్ ఏమయ్యాయి? వేరీ అయ్యాయి కదా. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఆక్సిజన్స్? 2 oxygens, ikkada 3 oxygens. So we can just see it is having some different masses. Ikkada oxygen ki different mass undochu, ikkada oxygen ki different mass undochu because sulfur is constant but O matram maripoyindi. So multiple proportions. Okay, we'll see about that. So we have here sulfur and oxygen combinations here, we'll see. Okay, sulfur and oxygen combines to form two compounds, namely sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3. So individual గా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ వన్ సొల్యూషన్. ఇన్ SO2 లో 32 grams of sulfur combined with 32 grams of oxygen. How it formed? One more thing, I'll just represent here. Okay, what is the atomic weight of sulfur? I'll mention here. Okay, ఉట్టి సల్ఫర్కి, ఓన్లీ సల్ఫర్ ఎలిమెంట్కి అటామిక్ వెయిట్ ఏంటంటే 32 grams. ఎంత? ఆక్సిజన్కి 16. ఓకే, సో విల్ జస్ట్ గో బ్యాక్ అగైన్. యా, సో హియర్ వీ హ్యావ్, సో SO2లో ఎస్ ఎంత? S 32,
ఓ ఎంత 16 అంటే O2 కదా, O2 అంటే 2 ఇంటూ 16 అంటే 32. సరిపోయిందా? యా. సో హియర్ వీ హ్యావ్ 32 grams ఆఫ్ సల్ఫర్ అంటే ఇది కంబైన్స్ విత్ 32 grams ఆఫ్ ఆక్సిజన్, అంతేనా? ఓకే, అది SO2లో. ఇప్పుడు SO3లో, SO3 అంటే సల్ఫరు 32, ఆక్సిజన్ 3 ఉంటే 3 ఇంటూ 16, 3 ఇంటూ 16 ఎంత? వెరీ గుడ్, 48 grams, అంతే. ఓకే, యూ గాట్ ఇట్. 32 grams ఆఫ్ సల్ఫర్ కంబైన్స్ విత్ 48 grams ఆఫ్ ఆక్సిజన్, అంతేనా? క్లియర్ ఉందా? అంటే ఆక్సిజన్ ఇండివిజువల్గా 16 కదా, O3 అంటే 3 atoms ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే 3 ఇంటూ 16 చేసినప్పుడు మీకు 48 వస్తుంది, 48 grams ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఎస్, నవ్ therefore the masses oxygen which combines with the same mass of sulfur in these cases of the two compounds bears a simple ratio ఏంటంటే 2:3. ఏంటది? 2:3. ఎలాగా 2:3? come on find out. సింపుల్ రేషియోస్లో ఉన్నాయి రెండు కూడా. ఎలా ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ SO2 with sulfur and 2 oxygens, ఇక్కడ SO3 sulfur and 3 oxygens, right? So therefore the masses of oxygens which combine with same mass of sulfur అంటే ఇక్కడ 32, ఇక్కడ 32, right? In these two compounds bears a simple ratio, it is 2:3. ఎలా 2:3? సల్ఫర్ కామన్గా ఉంది బట్ ఆక్సిజన్స్ మాత్రం వేరీడ్ కదా, ఇక్కడ O2 ఇక్కడ O3, అందుకే it is having the ratio 2:3. Very good. This is all about the sulfur and oxygen combinations. Some more we have, let's see what's that. Example number 2, ఇక్కడ చూడండి. Show that all the oxides of phosphorus illustrate law of multiple proportion. P2O5 given, P2O3 is given. Okay, before that I want to include over here one more. What is the atomic weight of phosphorus? Phosphorus ki atomic weight 31. ఎంత? ఇండివిజువల్గా 31. Okay, remember that. Coming back again. Yeah. So we have P2O5 and P2O3, right? సో ఒక ఫాస్ఫరస్కి 31 అని చెప్పాను కదా. సో P2 ఉంది, P2 అంటే 2 ఇంటూ 31 ఎంత అవుతుంది? P2 అంటే 2 ఇంటూ 31 ఎంత అవుతుంది? 62. వెరీ గుడ్. నౌ వాట్ అబౌట్ O5? O5 అంటే 5 ఇంటూ 16 ఎంత? హౌ మచ్? 80, రైట్? ఓకే, 80. ఓకే, సో ఇది P2O5లో. వాట్ అబౌట్ P2O3? విల్ సీ. ఓకే, సొల్యూషన్ ఇన్ P2O3, P2 కదా, P2 అంటే 62 grams, O3 అంటే యాజ్ వీ క్యాల్కులేట్ బిఫోర్ 3 ఇంటూ 16, 48 grams. ఓకే, సో P2O3లో 62 grams of phosphorus and it is combining with 48 grams of oxygen, అంతేనా? P2O5లో 62 grams of phosphorus combined with వెరీ గుడ్ 80 grams of oxygen. సో ఇప్పుడు రేషియో ఎలా అవుతుంది? P2 కామన్ ఉన్నాయి బట్ ఆక్సిజన్స్ అక్కడ ఎలా ఉన్నాయి? 5 ఇక్కడ 3, అది ఫస్ట్ ఈ కేసులో, ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 5, రైట్? Therefore the masses of oxygen which combines with the same mass of phosphorus in these two compounds bears a simple ratio 3:5. ఎలా 3:5 చెప్పండి ఇప్పుడు? యా, వెరీ గుడ్. సో P2O3 ఈజ్ టు P2O5 కదా, అంతేనా? దెన్ ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ద రేషియో P2 కామన్. ఇక్కడ ఏముంది? ఆక్సిజన్ 3, ఇక్కడ 5. సో రేషియో విల్ బీ 3:5. వెరీ గుడ్, అంతే. సో ఫాస్ఫరస్ కామన్ ఉంది కదా, విల్ టేక్ ఓన్లీ ఆక్సిజన్ సింపుల్ రేషియో, దట్ ఈస్ 3:5. గాట్ ఇట్? సో ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా అర్థమైంది కదా మీకు, హౌ వి గెట్? ఎస్, ఎలా? SO2 SO3, S కామన్ ఉంది, సో 2:3 ఆక్సిజన్ రేషియో, బికాస్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ వేరింగ్, రైట్? అందుకే 2:3, రైట్? ఇక్కడ ఫాస్ఫరస్ కామన్ కాబట్టి ఆక్సిజన్ 3:5 సింపుల్ రేషియో, అంటే ఆక్సిజన్స్ అక్కడ 3 ఇక్కడ 5 కాబట్టి డిఫరెన్షియేటెడ్, రైట్? బట్ ఫాస్ఫరస్ మాత్రం ఎస్ సేమ్. నౌ వీ హ్యావ్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3. ఇఫ్ యూ లుక్ హియర్,
carbon and oxygen combine to give carbon monoxide, carbon dioxide. We have two here again, carbon monoxide, carbon dioxide. Now what will be the ratio, children? Individual ratio చెప్పండి మీరే. Any idea? See, first there is a SO2 is to SO3. రేషియో ఎంత అయింది? 2:3 అంటే 2:3 అంతేనా? S కామన్ ఉంది కదా, అందుకే ఆక్సిజన్స్ వేరీ కాబట్టి 2:3. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ P2O3 is to P2O5. అప్పుడు ఎంత రావాలి రేషియో? P2 కామన్ ఉంది కదా, అందుకే ఆక్సిజన్స్ ఏంటిది 3:5. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ CO కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ CO2 కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అంటే కార్బన్ కార్బన్ సేమ్. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్స్ చెప్పండి ఎలా ఉంటాయి రేషియో? హూ విల్ సే ఫస్ట్? లెట్స్ సీ. హౌ మచ్? 1:2. వెరీ గుడ్. ఎలా వచ్చింది 1:2? బికాస్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ 1, ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ 2 atoms. సో 1 atom is to 2 atom, 1:2. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఆల్ అబౌట్ ది గివెన్ థింగ్. చూడండి ఇక్కడ లాస్ట్ ఏముంది అంతేనా? ఎక్స్ప్లెనేషన్ అదే ఉంది చూడండి. CO2లో 12 grams of carbon combined with 16 grams of oxygen. COలో కార్బన్ మోనాక్సైడ్. ఓకే. CO2లో 12 grams of carbon combines with 2 16s 32 grams of oxygen. అంతేనా కదా? See here. Right? Yeah, very good. Here also we have. So in both the compounds we have carbon as common, oxygens మధ్య డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి అక్కడ ఒకే ఒక ఆక్సిజన్ ఉంది, ఇక్కడ 2 oxygens ఉన్నాయి. సో 1:2 is the given ratio. Simple ratio. Very good. Next we have example number 4. If you see here, hydrogen combines with oxygen to form 2 compounds, water and hydrogen peroxide. What is water formula, children? Water formula ఏంటి? Very good. H2O అంటే hydrogen oxide. Okay. H2O2 is a hydrogen peroxide and extra oxygen ఉంది. ఇప్పుడు రేషియో చెప్పండి ఇప్పుడు. వెరీ గుడ్. 1:2. ఎందుకంటే H2O ఇక్కడ H2O2, H2 కామన్ ఉంది, ఆక్సిజన్స్ మారాయి అంతేనా? అక్కడ హైడ్రోజన్ ఆక్సైడ్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, వాటర్ అంటాం కదా H2Oని. బట్ యాక్చువల్ కెమికల్ నేమ్ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ ఆక్సైడ్. ఓకే. 1 oxygen 2 oxygens రేషియో ఏమవుతుంది? వెరీ గుడ్. సేమ్ 1:2. గాట్ ఇట్? ఎస్. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద థింగ్. సో వాటర్లో కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటుంది? 2:1 ఎంత? 2 + 16 18 grams H2O2. 2 + ఎంతది? 34 grams. Right? Yes. This is all about the given formation of the thing. అంటే హైడ్రోజన్ 2 grams, ఆక్సిజన్ 16 grams, 18. H2O2లో హైడ్రోజన్ 2 grams, ఆక్సిజన్ 32 grams, 34. ఓకే. సో మనకు మాస్ ఎలా వచ్చినాయి ఆక్సిజన్స్ కంబైనేషన్? సింపుల్ రేషియో 1:2. Very good. I like that. And we have so many examples, children. See, the ratio of different weights of oxygen that combines with 14 grams of nitrogen. Look here. Nitrogen can I చెప్పాను? 14 grams, right? Okay. To form oxides, oxygen to combination with the oxygens, children. So N2O undi, NO undi, N2O3 undi, NO2 undi, and N2O5. So we have these 5. Remember? See, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5. So ఈ యొక్క different weights of oxygens replace చేసినప్పుడు, so we have different 5, right? It is only having with the same element ఏంటిది 14 grams of nitrogen. సో అలాంటి కేసులో రేషియో ఏమవుతుందంటే 1:2, 2:2, 3:4:5. ఓకే. సో రేషియోస్ అలా మారుతాయి దేని ప్రకారంగా? బికాస్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్స్ డిఫరెన్సియేషన్. బట్ నైట్రోజన్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది. ఏంటిది? 14 grams of N2 atom ఉంది. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆక్సిజన్స్ రిప్లేస్మెంట్. ఆక్సిజన్స్ వేరేగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ N2O ఉంది, ఇక్కడ NO ఉంది, N2O3 ఉంది, NO2 ఉంది, N2O5. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ రిప్రజెంటేషన్స్.
right? In that case, we can say it is having a ratio 1:2:3:4:5. Not only these, we have some more examples. Let's see some other examples ఏంటంటే ఈ లా ప్రకారంగా అంటే మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్ ప్రకారంగా ప్రపోజ్ బై జాన్ డాల్టన్ ఏమున్నాయంటే సి ఫస్ట్ వన్ S2Cl2 SCl2 SCl4. దీనికి కూడా సల్ఫర్ కామన్ గుండి క్లోరిన్స్ డిఫరెన్షియేట్ అవుతాయి. వెరీ గుడ్. నవ్ ఇప్పుడు చెప్పింది NO NO N2O3 NO2 N2O5 రేషియోలో ఉంటుంది 1:2:2 3:4:5. ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ వన్ CrO Cr2O3 CrO3. ఇక్కడ కూడా క్రోమియం Cr అంటే క్రోమియం కదా, క్రోమియం ఇస్ కామన్, వీ హ్యావ్ ఆక్సిజన్స్ డిఫరెన్షియేట్స్. ఓకే. ఫోర్త్ వన్ Cl2O ClO2 Cl2O6 అండ్ Cl2O7 అంటే క్లోరిన్ కామన్ గురించి ఆక్సిజన్స్ కనిపెట్టాలి రేషియో. ఇక్కడ ఫిఫ్త్ వన్ H2S H2S2 H2S5 అంటే హైడ్రోజన్ కామన్ ఉంది, సల్ఫర్ కనిపెట్టాలి. రైట్. ఇక్కడ H2 కాబట్టి వీ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ సే 1:2:5. బట్ దీనికి ఇట్ విల్ వేరీ, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ విత్ ద valency ఆల్సో. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ లా, దట్ ఈస్ లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకొని గివెన్ కదా. ఓకే. You may have in the bit sections. Okay, this is all about the law of multiple proportions proposed by John Dalton. Okay, అంటే same అంటే elements combine అయినప్పుడు when two elements combine to give two or more compounds, అంటే more than one compound అయినప్పుడు it will have the simple ratio of the given atom be quit. Okay, this is all about the multiple proportions given by John Dalton. Okay. So see you in the next video is the last one, fourth law. Okay, see you there then. Thank you.